Hello and welcome to the Weekend Edition, Maze. Thank you for joining us for yet another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Maze, before we even get into it, here's something that doesn't have anything to do with this episode. Haina kitu hata kidogo. It's a question. What goes into making a meme? What goes into the making of a meme? Ni nini inakuanga kwa mind ya mtu? It's something nimekutana nayo wiki. Mzazi wako akikuuliza wewe ufanya nini Nairobi? I have nothing that I'm doing. Nothing. Ni kuamka tu asubuhi, kung'ara na kutoka nje tu. Doing nothing. Maze najua hii kitu imepitwa na time, but please forgive ushamba yangu. Mimi nimeona hii kitu this week. Now how mean can people be? I have forgiven myself for laughing, and I pray that mwenye nitengeneza hiyo kitu pia atapata forgiveness. But then on a serious note, ukianza life ukitafuta footing kwa shamba la mawe, mtu akikuuliza wewe ufanya nini Nairobi, unaweza mwambia I have nothing that I'm doing. Nothing. ni kuamka tu asubuhi, kung'ara na kutoka nje tu. Doing nothing. Maze, forgive me. Anyway, we have a great show lined up for you. Maze, naona kuna allegations fulani zimeenda viral about one of our most prestigious universities. Ati Hakunanga masomo KU. Mtoto wangu akiitwa KU utakataa. That's too strong, Maze. That's too strong. What's that all about? Tuko na Krispah aka Ndovu kuu, ama ndovu ni mkuu, ndovu ni kuu ndani ya nyumba. Akiwalai. Hapo sawa. To also help us break down the allegations is one of the finest comedic talents in the 254. Msichana mmoja amejitengenezea profile from scratch, and she's really kicking it on the interwebs. She is a Kenyatta University alumni. Gatweri is in the house. We'll be talking to them in a bit, but first, one of the highlights of this week is the story of a father who was fined 20,000 shillings or faced 3 months in prison for allowing his 7-year-old son to drive his car. Hey, Maze, Kenya tumemaster art ya kupunish wazazi juu ya makosa ya watoto. Hii story ya barabarani imenikumbusha vile mtoto akihepa shule, mzazi ndio ananunua fence. But then again, that's checkmate. Hata watoto saa ingine upanishiwa juu ya mzazi kukosa. Mimi kwanza sitawahi move on, ama sijawahi move on from kuchapwa na mwalimu juu sijalipiwa school fees. But that can't be worse than kuchapwa juu umeanguka mtihani. Sio ujinga ni kitu unaweza inherit. By the way, hiyo ni kuchapwa juu ya mzazi. We had teachers on the show and I actually asked them that, by the way. Kwani mwalimu akiset mtihani rahisi atakufa? Kiboko ama kuchapwa na kuelewa zinapatania wapi? Kama mtu was born to be an average student. Yes. As in, kama mtu place yake niyo kukua mkia, anaweza chapwa apate A. Is that possible? Now, this story has sparked mixed reaction that would tempt you to support both sides. You know, there are times you've seen adults on Kenyan roads, paka unasema, aki afadhali Ryan. Now, it's also a good thing, uyo mtoto anaitwa Ryan. If his name was Jaden, haters would have politicized that video vibaya sana. Especially hapo kwa kuwekwa in control of a whole, wacha tu. Now, some Kenyans have no respect. People feel that the government should have let that kid be, with claims that punishing such is the reason we are behind other countries. Now, and these comments came with supporting videos like this one. And seeing that begs the question, mtoto ni mwili ama ni akili? Now, in the same spirit, others felt that the government is biased. Kama wako na shida na watoto wakifanya vitu prescribed kufanya na watu wazima, mbona hawajai leta noma juu ya mchungaji Victor? I tell people, be more concerned with what God thinks about you, Yes, but not what people think about you. Well, evidently there's a difference between the two scenarios. Now, there's also the opinion that children can drive, just not on public roads. I took interest in that angle, kabisa. Imagine if the young Ryan was pulled over by a police officer on a highway. Sema sure bet. Dere mwenyewe ni kitu kidogo. Now, shida ni amwezi ongea kama watu wazima. It is my submission that yes, the young boy knows how to drive. In fact, he drives better than some adults I know. However, bottom line is the idea that you can do something does not necessarily mean that you are qualified to do it. But then again, we need to stop with the hypocrisy.
Isn't that the same formula applied in issuing government positions? Also, maybe Babara ndio ajui kujitetea, angesema hiyo ni toy ya mtoto wake. In other news, this week, Baba was on the spot again for making the same mistake twice. Kalonzo ni mtu ambaye, Kalembe, amefanya kazi muhimu zaidi. Nimeleta risala ya rambirambi kutoka kwa rais wa Uganda, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Museveni alijua Kalonzo kwetu kule Bondo. Kalembe, kule Bondo. That was obviously a slip of the tongue, but isn't it funny how word goes round that Baba always has one bullet, and here he's caught on camera killing Kalonzo twice? Now, watu wa symbolism watasema that's exactly what happened in the previous 2 elections. Baba killed Kalonzo twice. Now, the crowd also corrected Baba twice, but Baba said what he said. Kwa hivyo Kalonzo ni mtu ambaye, Kalembe. Museveni alijua Kalonzo kwetu kule Bondo. Kalembe. This was during the funeral of former Kibwezi MP, Honorable Kalembe Ndile, this past Saturday. I did not know how to put this, but Honorable Kalembe Ndile was the guest on our 4th episode of this show. And you can all agree that he was good vibes. Kuna wengi wenu wazuri. Na kuna wengi wenu ambao hata wakipiga kura vile wamesema wanakuwa ni kama wataki kufikiria. Okay. Sana sana kuna watu wanapigia pesa ili mtu anakuambia nichotee. So unajua mtu aina hiyo mimi nasemanga ukiona mtu anakuchotea ngiri 1, ngiri 2, hata ngiri 10, una divide by 5 years. Mwaka mmoja una 365 days times 5 na una divide na hiyo pesa ulipewa. Kama ulipewa ngiri 1 labda kwa siku moja ulikuwa umelipwa peni 8 ama shilingi 2 hivi. Kwa hivyo ukiona kama mwananchi, kusema kweli, ukiona wewe kama mwananchi, mtu anakuambia lazima ama unaambia mtu nichotee ndio nimpigie kura. Jua wewe ni mwenyewe ndio umejitesa. Mimi nafikirianga kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nikija bunge si kuja na maisha ya kupeana pesa, si kuwa na pesa. Okay. In fact nilikuwa chairman wa Makueni County Council. Lakini nilipata pesa huko. Nilikutana na pesa. Unajua si ajabu? Yes. Kwa sababu nilikuwa nalipa kama council alikuwa analipa 8,000. Okay. Na mimi nikachaguliwa chairman wa Makueni County Council. Hizo ukiwa chairman wa Makueni County Council ni hizi viti zimepatizwa juzi kaitwa governor. It's the same tu. Hakuna tofauti. Kwa hivyo governor ni kanjo tu. Hakuna tofauti. May his soul rest in peace. And just before the cloud settled on Kalembe's passing, that is, Kenyans received the news of the passing of former Game MP Honorable Jacoyo Midio and businessman Dr. Chris Kirubi. Dr. Chris Kirubi again was the guest on the 10th episode of this show, and that's 4 years ago. And it still remains one of the most memorable episodes to date. In fact, I first got the news of his passing from a friend, anaitwa Koplo Kenywa wa Juja. He was like, we Kingori, unakumbuka ule guest mwenye alikuja kwa show aka-challenge wasee na story ya pesa kwa set? Sema, Chris Kirubi. That was a long time ago. Nikuwa like, maze, bado unakumbuka hiyo episode? Akasema, of course, that's one of my favorites. Naona hapa ametuacha. Kaingia kwa mtandao. Maze. Wenye unakumbuka hiyo episode pia mnajua ametuacha na good vibes. You know, if you want to go for Christmas to Mombasa, yes, at the end of the year, you start planning in January. Yes. Okay. You start saving. If you want to take a girl with you and you know she's permanent near you, they are never permanent, but if she is, you ask her also to start saving. Yes. Right? Because these days, if a girl is working and you are working, she should not be looking at you everywhere you go. She stands back. Modos, babe. No. In Sweden, yes, girls will not let you buy them a drink. You produce your money for your glass of beer, they produce theirs. That's the problem. We Right? were not colonized by Sweden. We couldn't have that. May his soul rest in peace. Now, show ya leo ni conversation easy sana, fun, na bado ni swala nyeti. Now, there's so much talk kwa hii mambo ya campus life. In fact, we have done at least 2 episodes on the subject before. A few weeks ago, by the president himself had this to say about the pressure parents put on their children to join campus. Na mtu akimaliza unaambiwa lazima upate degree.
lazima utaenda university. Hata kama ni kulipa nitalipa, nihonge nani, mtoto wangu aingie university. Well, shortly after that speech, Krispah, aka Ndovu mkuu, akaambia watu vile Hakunaga masomo KU. And I took a very keen interest on that phrase, and we felt it would make for a good conversation, especially ikiwa na representation ya mtu amewahi kuwa KU. Krispah mwenyewe hajaisomea KU, but alidampiwa na mtu alikuwa anasomea huko. But I believe tumepata representation poa ya mtu amewahi kuwa KU ama watu wa KU. Now, Krispah, aka Ndovu mkuu, and Gatweri are joining us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. But even before we go on a break, mtu akikuuliza, wewe ufanya nini Nairobi? Unamwambia? I have nothing that I'm doing. Nothing. Ni kuamka tu asubuhi, kung'ara na kutoka nje tu. Hi, I'm Dr. Kingori. There's something I'd really love to show you around this place. Calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings. I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambavillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Asante sana mazileo. Combination ya good vibes. One of the finest comedic talents, especially, in fact, hakuna cha especially, one of the finest comedic talents upande wa madem na kuna maboys pia na vuruga. Possibly wote, depending on your taste. Gatweri is in the house. Hi, hello. Karibu sana. Nasikia Deno alisema uliacha accent kwa reception. Sikuangi na accent. Ukuangi na accent. Akuangi na accent. Gatweri yako hapa tuko na vibes poa sana kwa sababu allegations were made in a hit song, everybody's favorite jam right now. Mambo ya kama kuna masomo KU. Those are serious allegations. Now, whoever made them ako in the house. It's personal. Ndovu ni kuu. Krispah ako ndani ya nyumba. Akiwalai. Karibu sana. Nimeisema right? Ndovu ni kuu, ndovu ni mkuu, ndovu iko hapa. Zote ziko sawa. Sikuwa nataka kuconfuse. Unajua best yangu anaitwa Deno ni Njogu. Njogu mkuu. So, lazima ni create balance. Kuna perception interesting about mademu wa kampo. Okay? Na tumecover a few times on the show and the conversation gets inakuanga different every time. Kama wewe sahi ulifika stage gani KU before utoke? For the first sem, yes. For the first sem, si ndio? Ukaamua vile uliamua. But then first year, second year, third year, fourth year. What's the difference between wewe before you join kampo na wewe after kujoin kampo ukiulizwa? Tuseme tu I was way innocent before ni join kampo. To some extent huwa na agree na watu wenye wanasemanga mademu wa KU. To some extent I do agree sababu lifestyle zenye mademu wanaishi KU. Noma. Na unajua Krispah akisema hivyo, the first time Gatweri alikanyanga Nairobi, the first time Gatweri aliingia kwa shamba ya mawe, ndio the first time aliingia Nairobi. I know. How was the experience for you? At first, you know, me I'm not a very social person. At first nilikuwa tu sawa, nilikuwa nakuja shule, narudi, nilikuwa naishi Ruiru, narudi. Like, yes. At first. Ilikuwa in between hapo. But sasa, the more you stay in school, the more you get friends, unajua watu. Yes. Ikaanza kunimess up mentally sababu una feel kama haufikii standards. But ukikaa na wao wase after a longer time ndio una realize hata si mzazi anamweka hiyo life, so ufai hata kujipea hiyo pressure. Ufai kujistress. Na ulikutake how long before ukaingia kwa world ya Jezebel? Mimi sikuingia hiyo na hiyo sitakudanganya. Zin kukua hiyo kukua tempted. Kuwa tempted. Hata mwezi kuisha. Wiki ni mbili. Wiki ni mbili. Sababu unajua population ya KU ni kubwa. Ni kama sasa uchukue manyanya mob. Uzieke kwa nini moja kwa bucket. Kwa bucket. Kama kuna moja imeoza itaspoil mingi.
Krispah. Wewe uko na dem. Wewe uko nje. Na asiumushaanza kuhustle. Si ndio? Na mwenye alikuchezea raf ni mtu wako kampo. Na hakuwa na pesa. Unaoshwaje dem na mtu hana pesa? Hakuwa hata na hiyo ndio inanishangaza. Nilikuwa kidogo ni intercept hapa. Mimi nilikuwa tumadi upkeep. Ulikuwa unatuma upkeep? Nilikuwa tumadi upkeep bana. Sasa sijui nilikuwa na simp nini. Basi where did you go wrong? Kwa sababu nikimesha hii kitu, hii ngoma ni ya sahi, but hii kitu imehappen sahi. Hii ni uchungu umebeba over time. Ilibeba over time. Ninakuja kuitoa kwa muziki. Na sasa where did you go wrong? Ulipenda the wrong person? Do you believe that unaweza get them mkuwe na love legit aende kampo na survive na bado mkuendelee kwa beyond campus? You can. Sasa ndo mimi niliona hata mdem tulikuwa naye before that. So mimi nikianalyze situation niko na shida ni shule. Shida ni shule. Shida si mtu. Shida si mtu. How do you arrive at that conclusion? Kwa sababu mlikuwa naye before. Si alikuwa mdem true sana. Alikuwa kwa sawa. Hadi tukienda kampo mimi nilikuwa najambia pale sasa you have a future wife bro, just let her finish school. Nikafanya ile kitu after 2 weeks. 2 weeks? 2 weeks bana. Relationship ilikuwa poa? Poa sana. Akaingia kampo? Akaingia kampo. 2 weeks ukaona moto? Moto. Kwani hao maboys wa kampo ni wembe aje yenye mtu anaweza kukunyolea mtu na 2 weeks? Tuseme tu shida ni wewe mtu wako. Tuseme tu shida ni wewe mtu wako. Wewe umewahi date mtu campus? Imagine sikuwahi date mtu campus. Never, but nikiwa that year nilidate someone mwenye hakuwa student KU lakini. Kwa nini? Like kutoka first year hadi hapo siku date. Kila dem najua wa kampo atakangi mtu wa shule yao. Kwani hawa watu wa KU hawa Krispah si huyu alinyolewa mtu na mtu wa KU? Sababu unaona tabia zenye wako nazo pia, it's not like siko hapo sioni. Unaona tu venye wanakatana huko men. Thank you. To be honest, KU si like, hata kama nasema uwezi judge the whole institution, unajua KU, I think it's the only university that has a club inside the school. Okay. Kama demu yako ni mzee wa kupenda pombe, akinunuliwa kakegi pale ameendwa na yeye. Na unajua hapa ni walking distance. Hostel iko hapa na ni club iko ndani ya shule. So, hizo ni vitu zinaweza happen. But sisemi ni must huwa zina happen, but ni vitu zinaweza happen. Na ni nini inafanyanga where are most sinners, inside the campus ama nje? Kwa sababu kuna watu wanakaa kwa hostel, kuna watu wamerent nje. Wenye dhambi wako wengi pande gani? Wote ni wenye dhambi, but sasa wenye wanafanya vitu za ujinga, mse mwenye anaweza kuletea hata magonjwa ama apate bola haraka ni hao wenye wako ndani. Unajua it's so convenient, it's so easy kutoa mtu from hapa atembea hadi hapa. Sin has been made easier. Yes. Noma sana, umesikia the environment is enabling sin. Sana. Shida ni hapo ndani. Sana. Hapo ndani ni kunoma. Msupa wako alikuwa na stay ndani ya shule? Alikuwa na interact na sana na watu ndani sasa. Yeye nilikuwa nimemlipia rent hapo nje. Manze. Bro, ulikuwa umeenda all in. Ulikuwa sponyo. Bro, si sponyo. Mimi tulikuwa hata age mates manze. Ni vile sasa yani una understand. Shule ikakuwa ni hiyo. Umeenda mpaka unarentia msupa shule in keja nje ya shule. Bro, akili iko invested, this is my life, huyu ni my better half. Yes. Kumbe pale anakatoa kama hiyo half kama buffalo. But kama ange kudampa ungetoa hii ngoma labda ama singe hit labda. So dem amekutengenezea future kweli uongo. Muziki nimekuwa nikipiga bana. Huyu amekuja tu as a by the way. Na watu wame sympathetic love, no. Hata nikiangalia YouTube pale stream zangu, by the way tuko 1.6 in 3 weeks. 1.6 classic. Hiyo ni point. Stream zangu mingi ni pale Thika Road. So watu wanapenda muziki sana. Streams mingi ni Thika Road. Ukiangalia analytics pale wanasema watu wa KU wanajiangalia, wanaenda kuangalia vitu. Wanasema wewe ukijana the boy has gone through a lot. Niliagree na yeye from even the song, but si institution yote si mbaya, but mimi mtoi wangu haizi.
But Calligraph alisafisha kwa ngoma, alisema KU iko poa, wasi wanapata ma PhD. Mimi na support KU. Hakuna mimi I stand with KU. Wewe ulisomea KU bro? Na kuzo wangu alisomea KU na she's a teacher in high school na ako sawa. Hata si story na teacher. Kuna ofisi mingi sana ukienda unapatanga alumni wa KU. So people are graduating, watu wanafanya poa. Uwezi judge the whole institution. Yes. Na watu wachache wabaya. Yes. So is it right to kusema KU haina graduates, iko na survivors? Hiyo ni wewe umesema. Umestudy cycle ya dem kuingia kampo, first year, second year, third year na fourth year. Who are the most dangerous? First year? Watoto wa nini? Exactly, ni watoto. Hawajui wanafanya. They are the most dangerous? Yes. Dangerous kwa sababu hawajui? Hawajui. So which makes wenye wako na experience wamekaa ndio wakora the most? Hapana, hao ndio dangerous, hawa wadogo hawa. First year? Hawa wakubwa wamechoka. Wamegrow up. Aya, interesting thing. Umewahi date msichana wa kampo tena? How can you? How can you? Never ever. Once bitten, twice shy. No goes on. No goes on. Basi wasichana wazuri wako wapi? Wako tu nje ya KU. Tunafaa kutafuta huyo dema apologize sasa. Apologize ana jina ya institution mzima. Kingori, let me tell you something. Mimi mtu angenipata saa hiyo nikiwa first year, angeangukia bibi mzuri. Ukiwa first year? Yaani nilikuwa kasichana kazuri, nilikuwa naamini tu watu wakinidanganya tu. I thank God I was physically active. I was so trusting yani. Nilikuwa naive. Ulikuja kuchanukia wapi? Nilichanuka nikiendanga. How many heartbreaks after? Sasa sikuwa naamini watu. Sasa nilikuwa na wait until marriage. Hiyo tu ndio kitu ilinisave na hiyo maisha yake hiyo. But sasa eventually ulikutana na mkora wa town. Akanidrink. Ati nini? Nilikuwa nimetoka Wocha directly from the factory. Kusema tu kweli mimi kama Katwili acha ni advice wasichana. No one is coming to save you and no one will ever save you apart from yourself. So, usikawai fikiria you will ever get anything for free. Hakuna kitu ya free kwa life. So, as long as you don't see what you're selling for you to get the money or the lifestyle, you're the sale. You're the sale. Na unaweza jiuza sana, sisemi hata physical, even your time. Unaweza jiuza sana, ujilose, ujipoteze, na kuna point utafika, hautaipata comeback. So don't lose yourself to gain any material things. Ridhika na mahali uko, learn the climbing process. Hata ukisleep, utakuwa unajua njia yenye ulitumia kupanda. Exactly. Asante sana. Krispah, final word na pia probably a word of advice kwa mtu ana date dem anaenda kuingia kampo. Mi nataka tu mkwe cautionary mkifenda kufanya hiyo kitu. As in demo campus ni stima pia. Kerada, lakini all in all tuna motivate ladies out there. Kuna ladies that are doing stuff out here na ni genuine, unaona? Like heshima, madem tumepea heshima, unaona? So yani msione hiyo route ndio pekee yani. So tuna motivate, it can be done. Kuna bosses out here, female kingdom imeanza kuwa strong sana sasa hii manze. So yani na ni legit. So watu wasi msi nani masponyo sana, na mkienda campus mbaki true na wale wasio mliingia nao. Wazi. Ambia watu waache kudate watoto, wangoje wasichana wa machue. Masponyo hizi ziambia kitu acha. Masponyo nasemea vijana pia. Uwezi
anza kudate mtu ako 19 years ati udhani mko na future na yeye. Huyu dem ajui anataka nini na life yake. Na hata si dem pekee, hata huyu boy ako 19 years ajui anataka nini na life yake. Yes. Ngojeni mgrow up. Hakuna mahali mapenzi naenda. She's the funniest Gatweri this country has ever produced, and I say that with love and from with the care of na vitu zote napenda. Gatweri YouTube channel yake, imagine she has grown independently from scratch. Amejitengeneza scratch to over 100,000 subscribers. 138 actually. 138,000 subscribers. People who believe in her. Maze shout out to kila mtu mwenye anajitengenezea kitu ya maana, and one of them is Gatweri. Krispah ametuimbia personal experience which is part of a national conversation. I was very very interested in hiyo kitu ya mtoi wako akipelekwa KU utakataa. Kwa nini? Nikajiuliza, by the mimi mtoi wangu akifika anaenda kampo itakuwaje? Like what conversation do we have? Alafu nikaanza kusample mangoma zako hapa na pale. Kazi poa sana bro. Shukran. Apart from Ndovu ni kuu, wase wanafaa kwenda wasikize hizo zingine pia. Na wasubscribe hapo YouTube pia. Wasubscribe. Na pia kwa channel ya Gatweri, channel ya Krispah, channel ya Gatweri. Ndovu kuu on YouTube. Ndovu kuu. Akiwa live. Si 3 2. Noma sana. Hiyo ni vibe tu ya kuleta rhythm kwa ngoma. Hiyo ni vibe tu yani. Kitu ni tamu. Unasikianga kwa hiyo beat unasikia kusema hivyo. Shukran. I think hata tuzapiga hiyo verse. Ati mtoi wangu akiitwa KU nitakataa. Hakunanga masomo KU? Mmekataa. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ashajua reproduction. Ndovu ni kuu. Akiwa layo shatujua. Noma sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.